Mji wa Eldoret ni mji wenye mandhari ya kupendeza na sifa kemkem zinazoletwa na wanariadha. Mazingira mazuri kwa wanabiashara na wakulima wa aina zote. Hakika Eldoret ni mahali ambapo kila mtu anatamani kuita nyumbani kutokana na sifa zake tele. Mji huu unatarajiwa kupandishwa hadhi na kuwa jiji kuu la 5 katika taifa la Kenya. Liche ya hizi sifa zote, vile mji huu una mapungufu yake. Kama wasemavyo wahenga, kila soko lina mwendazimu wake. Hivyo basi ungana nami katika makala ya Sodoma na Gomora katika mji wa Eldoret, nikiwa mwelekezi wako jicho la 3 na mpiga picha wangu Mike Obwavo. Ni mwendo wa saa 9 za mchana ambapo tunawasili katika kitongoji cha Jua Kali mjini Eldoret, ambapo tumefanya ziara katika danguro moja ambapo wanachangundoa ama ukipenda makahaba wamefanya kuwa afisi zao rasmi za kazi, kwani hukutana hapa na kuweka mikakati ya kazi zao. Kama kazi zingine zilivyo na mipangilio na viongozi wao, makahaba hawa wana viongozi wao wanaowaongoza, na ninakutana na mmoja wao kwa jina Maria, ambapo si jina lake rasmi, na anaanza kunieleza jinsi walivyoanza na malengo yao ya kuanzisha muungano wa makahaba. Kazi na shirika ya Star Ladies of Hope ambao inajulikana kama ESWA. Star Ladies of Hope is an organization led by sex workers for key population. Our motto is nothing about us without us. Anything concerning sex workers or key population, we need to be involved. And Star Ladies of Hope is a non-profit making organization which was formed to accelerate advocacy efforts towards sexual health and human rights for key population in Uasin Gishu. It started in 2014 as a self-help group with 5 members who saw the need for the group because of peer educators. Liche ya Maria na wenzake kuchukua ukahaba kama kazi, wao wametengwa na jamii kwa ujumla, kwani wameenda kinyume na maadili ya jamii. There is a lot of stigma towards sex workers, and especially for Uasin Gishu County. You see, it is a patriarchal county where men are seen as the head in the community. And now, concerning issues of sex workers, is something that is still stigma to the community. They have not embraced the community of sex workers very well, like we are just like any other member of the community. Now the county or the people around or our community here in Uasin Gishu, especially for the cultural beliefs, they believe that this is a more immoral behavior, and they are not ready to accept us in the community. Maria anaongeza kuwa hata kama sheria za nchi hii zinapinga ukahaba, kuna mashirika ambayo yanapigania haki zao watambuliwe kikatiba. Have even networks that support networks that are led by the key population. I think we were advocating for the cream one time, and the way to go right now is we follow the cream pattern, because we are part of the community. If the community doesn't accept us, we are still there. And even the government, if you follow the laws concerning about sex workers, it doesn't criminalize sex workers, but they criminalize the act. But for being as a human being, we have all the entitlements of having the human rights. We have to have all those entitlements of human rights. But like right now, we've done advocacy, and I believe the law is trying to adjust and also to accept us as we are human beings. And if God willing, if they would accept to do the cream,
then it will help. Because once you are stigmatized, you are left to be vulnerable to violences, beatings, and killing. So if the law will consider that if sex workers are taken as any other human being, then they are eligible for protection. The government should protect us as sex workers because we are human beings. We are entitled to have all those rights, all the protection, all the rights that a human being has. Macho ya wengi, kazi hii ni kazi ya aibu na hakuna mtu yeyote atakubali kujihusisha na hawa machangu ndoa. Lakini kwa upande wa Maria, familia yake inafahamu kazi anayoifanya na wanamuunga mkono kwani wanapata riziki kutoka kwa kazi hiyo. Sure, my family, they've taken me as any other person. My children, they know that I am serving the community. As a paralegal person, I serve the community of sex workers. They know. My family, my brothers, and unfortunately I don't have my sisters. They are demised, all of them. But I have 5 brothers. My parents are demised, all of them are. Changamoto si haba katika kazi hii, haswa wanapokutana na wateja wakorofi ambao huwageuka na kuwadhulumu, huku wenye majumba ya kulala wakishirikiana na watuhumiwa kuondoa ushahidi ili machangu ndoa hawa wasipate haki. Sex workers or any person has the right to life. And it has affected us right now like Wasiningishu. Last year we reported 10 cases of women being killed. They are just found in the room, and when we follow up, no reports. And I believe one time when we went to Baron's guest room, one of our members was killed there. When we went there to inquire, we found that they had dismantled the CCTVs. They were not even ready to talk. And when we went to police station, they had already reported there, and they said she came with the husband. I don't know if it was the husband or what. But for us as key population, we know ourselves. We know that she was part of us. But what could we do? We didn't have anything to do about it because everybody was against it. They never wanted us to follow up so that she can be served justice. Maria anaeleza kuwa ili wawe na uhuru wa kufanya kazi au kufanya shughuli zao usiku au mchana, inawalazimu kutoa ada kwa maafisa wa polisi ili wasikamatwe. You have to pay money. So you pay a particular police, they always come to the hotspot to collect money so that they cannot be arrested. Najua unajiuliza kilichomfanya Maria kujiunga kwa ukahaba, na bila shaka anajibu lako sasa hivi. Poverty. Poverty led me to that. And I had children. So without money, you cannot even support your children. You cannot take them to school. They cannot have good life. They cannot access good food. They cannot access good house. So poverty made me to go to that line. Huduma zingine na bidhaa mbalimbali jinsi zilivyo na bei tofauti, Maria anawalipisha wateja wake kulingana na huduma wanazozihitaji. It depends with the client. This amount for me right now is 5,000. Services differ. Maybe if I can take you to my house, I'll charge you differently. But if we go to a particular place you want us to go, then it is going to be different. Yes. Nikiachana na Maria, ninakutana na Caroline ambaye si jina lake halisi. Ananieleza kuwa hakujiunga na ukahaba kwa kupenda, bali ni kutokana na hali ngumu ya maisha. Wengi wetu maisha inakuwa ngumu, unajikuta umeanza kufanya hii kazi. After umeshafanya kazi unataka kujimudu kimaisha. Hata mtoto ukiwa mchanga, boyfriend wangu ameniruka. Huyu mtoto nampeleka wapi? Mama yangu ni huyu hapa. Azienda ana mbele ana nyuma. Huyu mtoto tunamlea aje? Na tunaishi kwa rent.
tunataka kukula, tunataka kulipa nyumba. Na mimi nishaleta mtoto. Na mamangu mwenyewe labda kibarua ile ya kufua nguo. Tutafanya aje? Sitanituma, inilazimisha niende kutafuta. Caroline ananieleza kuwa ili kujiunga na kikundi hiki cha ukahaba lazima uwe tayari kufata sheria zao, na kikundi chao makahaba wengi hawako kwenye ndoa. Sisi sex worker ni single ladies. Sijaona mwenye wako na bwana labda atoke leo kwa ndoa akuja tu joint. Juu ukikuja naye ukitupata lazima tuna sheria zetu pia utatuletea ya ndoa, juu sisi hatuyuko kwa ndoa. Juu kila mahali kuna sheria zake. Wewe kama umetoka kwako labda umeshaathirika, labda ulishakuwa positive na umekuja, lazima kwetu kuja ufuate sheria. Kitu ya kwanza utajua mwelekeo. Kama tuna ofisi kama hii sasa, lazima ukuje hapa, lazima ujiregister, lazima ujiandikishe, lazima ukuwe member. Tukujue vizuri. Isiwe tu umetuletea mzigo labda umekuwa positive. Sasa umetoroka kwa bwana ndio ukuje kukufa hapa ukuwe mzigo kwetu. So lazima tukujue vizuri. Kulingana na Caroline, yeye hachagui wateja anaowahudumia, kwani anachoangalia ni pesa bali si aina au hadhi ya mteja wake. Sisi hatuchagui mteja kwa sababu tuko pale kwa sababu ya pesa. Tunaangalia ni pesa. Sisi tunaangalia pesa, tuangalie sura yako. Hata uko umevaa aje, tunaangalia pesa. Na the way umedress, the way utapay. Hivyo. Bora tu tumeingia kwa ile nyumba. Bas. Hapo baba, mimi na wewe, kama uliacha mama nani bila sukuma, tutamnunulia kesho. Licha ya visa vya mauaji vinavyoendelea katika taifa la Kenya, Caroline hachukuli kuwa ni jambo ambalo ni la kushtua, bali yeye anaona ni jambo la kawaida, na hivyo basi visa hivyo havitamzuia yeye kuendelea na kazi yake ya ukahaba. Kifo ni Mungu alipanga na haujui yako penye itatokea. Azi umeshajitoa kufanya kazi yako. Sasa wewe umekuja hapa, tukifungia hapa tukuue. Wewe ulikuwa unajua unakuja kukufa. Uko unajua si kweli? Ni sawa na vile utakuja uniambie umenipenda twende kwa room. Hakuna huyu mwenzangu ajui kama ulikuwa na tension ya kuja kuniua. Na unaweza uwa msichana na njia nyingi. Labda ulikuja na dawa, ukanunua pombe ukamwekea akakuwa na ukamua. Asipige nduru hatutasikia. Na utatoroka utaenda. Haya, ukikuja umnyonge na sisi hatuyuko, tutakuwa tumemsikia kweli. Caroline anapoendelea na kazi hii ana wito huu kwa machangu ndoa wenzake. Kwa wenzangu wenye tunafanya nao kazi, tengeneza kuambia neno moja ni tujichunge na tujipende pia na tujikinge. Prep ilikuja, prep ziko sana, tunawaambia wameze prep kwa wenye ni wachanga, wajizuie, wajikinge na magonjwa na virusi vya ukimwi, na pia wajizuie kupata ugonjwa wa zinaa kwa kutumia condom. Na wadunge family planning, tuzuie kupata mimba za kila mtu kwa sababu tuko kwa riski. Jujui ni nani ndio nani. Kuna mwenye anakuja na attention ya kufanya vile anataka, so lazima tujichunge. Maria ana wito huu kwa serikali ya taifa la Kenya. We need the government to think about the sex workers, if they can empower sex workers with economic empowerment, like they can give us money, we start something, not like loan, but something like the president promised that he was going to empower sex workers to start small business. Liche ya visa vingi vya kinadada kuuawa na wapenzi wao au na wateja wao, wamesema kufuatana na uchumi wa taifa la Kenya hawataacha biashara ya kujiuza. Kutoka mji wa Eldoret, maeneo ya Jua Kali, langu jina Jicho la Tatu.